question number 3. Yeah. It is related to the rule of code switching actually. So in this case, the researcher interviewed the head of Acehnis traditional consists of Luxmawe city. So in the interview, there I found the answer from him to answer the research question number 3. It is related to how is the function of code switching in Aceh, in which for example, in the interview, I have the points that illustrate the situation or describe the situation that time in conflict, Indonesian language has ever been forbidden to speak. Acehnis movement, Acehnis movement has published the rule not to speak Indonesian, not to ever speak Indonesian wherever we are. We need to use Acehnis. So in that case, I asked the head of Acehnis traditional consists of Luxmawe in relation to the condition that in conflict era, in conflict times, that Indonesian movement has ever forbidden Indonesian language to speak in Aceh, and then just after the conflict, Berge Song is really very popular in Aceh. It can be heard everywhere in Aceh. It can be heard in houses, in communities, in traditional wedding parties. Everywhere we can hear Berge Song, in which that in Berge Song he Cukup, sing Pak, the song. Pak Afif. Sekarang saya mau tanya lanjutkan. So, question number 3 answers by different respondent. If question number 2 answered by Mansur, the writer, and number 3 by others. By the head of Acehnis the head of Acehnis traditional consists of Luxmawe city. Yeah, a kind of societal organization, ya, sejenis organisasi masyarakat. Oke. Ya, itu ya. Jadi sudah beda itu. Nanti kalau saya tanya ke belakang lagi ke bab 3, berarti itu pasti nggak ada itu kan? Oke. Ya, sekarang saya tanya contoh question yang merujuk pada jawaban the rule of code switching. Coba Pak Afif cek halaman 119. Ya, you get it? 119. Yeah, and 19. Sorry, 109. 109. Yeah. Okay. Yes, Prof. Okay, Prof. So you katakan peranannya adalah social identity, membangun konstruksi sosial. Maka gunakanlah code switching, kan begitu kan? Yes, Prof. Sekarang lihat pertanyaan, apakah gini? Why do your Acehnis song created during the post-conflict era feature code switching in the lyric? Is it the answer regarding or answering question, answering the data social identity construction? Ini kan pertanyaan, mengapa kamu menggunakan code switching? Berarti jawabannya alasan, bukan peranan. Ya, research question number
3 adalah what are the rules? Yes, Prof. Yeah, So question. in this case, the social identity construction. Yeah, kan contoh the rule of code switching in Acehnis song for burger itu adalah salah satunya social identity construction. How you define a social identity construction as the rule of one of the following rule of code switching in Acehnis song, and then you would like to use question as instrument or interview form. Page 109 as sound by data 30. Questionnya, why do your Acehnis song created during the post era features code switching? If the question is why, itu pertanyaannya kan alasan, bukan peranan. Gitu. Yes, Prof. So in this case, related to the rule of code switching, we have some points that has been illustrated, and including social identity construction, Prof. Yeah, how you come into statement social construction, social identity construction dari teks yang halaman 109 ini. In this, is this about code switching, changing language, blah 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 blah, and then you label that's about social identity construction, gitu loh. Itu peranan. Tapi pertanyaannya pun why. Terus kalau saya tanya dari mana? Dari data yang satu paragraf ini, you conclude itu adalah peranan sebagai social identity construction. Bapak kan mendraw social identity construction dari data 30 kan? Yes, Prof. Nah, itu dari mana? Oke, belum ketemu itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Power of dynamic discourse management. Dari mana alasan-alasan itu, peranan-peranan itu didapat? Pragmatic and interactional function, contextualization, cultural expression. Dari mana? Globalization and localization, lokal, dan lain sebagainya. The problem is bagaimana caranya, how you draw dari interview, kalau ini datanya dari interview, sehingga come into a conclusion that the rule of the code switching in Acehnis song as follow. Power dynamic, discourse management, and blah blah and blah blah. Ya? Yes, Prof. Ya, discourse management. Gomez emphasize the strategy of language to navigate and manage social interaction. Terus tidak ada kelihatan dari mana kita mengatakan itu adalah discourse management. Peranannya sebagai discourse management. Peranan bahasa lainnya agak sama, mungkin anggaplah fungsi kan gitu kan. Gimana Pak Afif? For example, yes, Prof. In discussing about discourse management, yeah, I'm using here, for example, the question, what is your opinion on the phenomenon of code switching in Birgit Song's lyric, which can be seen in data 31. The authorized person answered, the use of code switching certainly has a significant influence and reflect the authentic and distinctive use of Acehnis language in Birgit Song's lyric. I think this question has a relation to discourse management, Prof. Oke, coba pastikan ya. Ya, define terminologinya itu. Ya. Jadi again, dari Bapak harus tetap mulai dari data yang pertama itu, types, dan selanjutnya tiap pointer you need to develop and to answer question with the question number 2 and number 3. Dia tidak lepas itu. Yes, Prof.
Ada, udah. Oke. Coba Yes, yang Prof. ya. Jadi nggak ketemu itu Pak Ya, Afif. ya. Oke, sebenarnya kalau saya mau tanya ke belakang, itu ada yang terlupakan dan mungkin miss atau tidak tahu. Ya. Tapi saya anggap saja sudah selesai karena di bab 3 itu sudah dianggap approval, ya kan, di-approve. Ya, walaupun akhirnya nggak ketemu juga itu. Oke, terakhir Pak Afif. Yes, Prof. The last one. Yeah. If you are writing such Yes, Prof. kind of expression as you draw in your research, in your dissertation, again, I strongly, highly recommend you need to change, you need to have more study regarding to how you answer question number 2 and number 3. Simpulannya itu ya. Jadi for me, question number 2 and number 3 are not truly valid in terms of data and also in terms of instrument and also the respondent. Ya, they have to check. Kalau yang discussion, ya nanti reviewer lain yang mereview. But again, to have a highlight in discussion section, you have to cover triangle data. Pak Afif, you are still there? Nggak ada Pak Haji Pak Afif ini. Iya, kenapa pula hilang dia? Hilang dia nih Kak, baterainya habis. Baterai laptopnya mungkin habis, apa HP-nya juga habis baterainya? Iya, ini. Jaringan di sini. Kenapa? Jaringan juga. Jaringan? Iya, jaringan. Saya baru masuk, keluar lagi. Jadi, kita tunggu nih Kak, atau kita anggap selesai? Selesai ke Pak Rahmat aja lah, lanjut. Kalau Pak Rahmat juga belum ada jawaban juga dari Pak Afif. Gimana ya? Orangnya nggak ada. Sampai pukul. Saya pikir diselesaikan ini Pak udah pakai puji punya dia nih. Pak. Oh iya, Mas. Pak Afif udah bisa dengar Pak Wayan, Prof Wayan supaya bisa lanjut? Karena waktu kita juga terbatas ini, Pak Afif, can you hear me? Masih mute Pak, masih muted. Mic-nya itu ya, mic-nya Pak Afif. Mic-nya itu belum Mic-nya Pak, mic-nya. Masih muted Pak. Masih tertutup mic-nya. Oh, ya halo? Ya, silakan. Halo? Jawab. Silakan Pak. Ya, halo. Oke, Pak Afif. Iya, Pak. Yes, Prof Wayan, yes. Ini kacamatanya tadi hitam karena gelap ya, sekarang bisa menjadi putih. Astagfirullahaladzim. Sorry, Prof. Just the connection is very bad. Oke, saran ya. Ya, saran tadi ya. Ya, ingat itu ya. Memastikan how to answer question number 2 and number 3. Dilihat dari instrumennya, dilihat dari konstruksi soal questionnya. You have to refer answer question number 1. And also you think it over about how to answer question number 3. You use a number of people, salah satunya adalah a person in association. Pertanyaannya apakah cukup satu orang dan lain sebagainya. And the next, you have to think it over how you draw your discussion sections of your research. Yeah, you have to cover triangle data regarding to your research data, your relevant study that you put, and also theory.
you are using comparing and contrasting analysis in order to find out in what way that your research is different, is new, having novelty, and blah blah among others. Okay, and Yes, Prof. the last one, question number 1, number 2, mungkin you need to, kalau saya lebih suka satu tambahan questionnya supaya kelihatan text description. Kalau code switching itu kan ada dalam bentuk, you katakan tadi ada bentuk prefix gitu ya, ada bentuk word, ada bentuk phrase, ada bentuk clause atau sentence. Mungkin itu yang menarik juga di improve by your in your research. In order to have a thick description, so that your dissertation is truly a dissertation. Oke, Pak Afif. Udah hilang lagi dia. Oke, Ya, Pak Pak Afif. Afif itu masih tertutup. Ya, Mungkin ini dia berganti nama menjadi masuk. Puji ini, ada nggak apa-apa. Ya, masih terkunci mic-nya Pak Afif. Can you hear? Can you hear Prof. Wayan, please? He is Mute speaking. dulu, unmute dulu. Nggak bisa dengar, Pak. Coba dibuka dulu mic-nya, Pak. Oh, okay. Yes, Prof. Ya udah. Sudah you dengar tadi saran saya, komen, kritik dan question? Need to revise? Signal very bad, Prof. Sorry, very sorry, Prof. Signal very bad. Oke. Ya udah, cukuplah dulu, nanti diskusikan setelah ujian ini. Ya. Ini saya sudah note some point regarding your dissertation in order to have a better results. Oke, saya pikir cukup dulu. Okay, Thank you, Prof. Minda. Yeah, thank you. Thank you very much, Prof. Wayan Dirgaya, sir. Yeah. Pak Afif, there are a lot of inspirations that you need to underline, especially for your research question number 3, okay, which you should also do some revision on the way you answer your research question number 1 and number 2. I hope you have already take notes for that. And also, Prof. Wayan has already taken some notes. And please ask for the photos of all the comments, or maybe you can see him to get the revision of your dissertation. Okay, thank you, Prof. Wayan, once again. Yes, Thank you. Okay. Yeah, and then we will continue to Pak Dr. Rahmat Hussein. Time is yours, Pak. Oke, thank you, Prof. Minda. Pak Afifuddin. Can you listen to me, Pak Afifuddin? Not clear, Prof. Halo? Bisa dengar jelas? Signal is very bad. Bisa dengar? Tidak, Prof. Tidak, Pak Rahmat. Nggak bisa dengar? Putus, Pak Rahmat. Halo? Kalau seperti ini bagaimana? Ya, ini bisa. Ini bisa ya? Ya, bisa ini, Pak Rahmat. Okay, thank you. Once again, thank you, Prof. Minda and Prof. Sumarsih. I do appreciate your effort to present your research data analysis. However, I'm still suggesting to do some points related to the substances. Prof. Amrin and Prof. Wayan actually have touched it. However, I still need to propose some ideas. Ya, Pak Rahmat. I'm still just a suggestion to confirm, not to ask, because this is not the examination yet. Just to improve your data analysis for the next session. Okay, Ya, Pak Afifuddin, number 1. In the abstract, you stated research questions. Ya kan, Pak Afif? Ya, Pak Rahmat.
Di sana dituliskan di abstraknya itu there are 3 questions, blah 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 in research questions. My suggestions, change it into objectives. So the objectives of the study are 1, 2, 3. In the statement, not questions. That is my suggestions. You may consider. Right, Prof. Okay. And Yeah, then, okay, Pak Rahmat. yeah, in chapter 4. Now, in the analysis, you put the table at the end of the analysis rather than at the beginning. I suggested you put every table, the summary of your finding, after the opening paragraph for each research question. Jadi setelah ada opening paragrafnya, nah tuangkanlah di dalam apakah tabel, apakah grafik, atau chart, terserah Bapak. Nah, baru di bawahnya itu didukung data analysis on the basis of each number of the table that you put. Iya, Pak Rahmat. Oke, itu ya Pak. Ya. Nah, kemudian number 3, make sure that the findings discuss with theories. Pastikan ya dengan teori temuan-temuannya and the relevant studies that very close to your findings by showing the similarities and or differences. Okay, Pak? Iya, Pak Rahmat. Okay. Then number 4. This will relate also to the previous 2 reviewers. I would like you to consider the patterns of code switching. Seperti apa sih pattern daripada code switching yang Bapak temukan dari the Burgex album of songs? Seperti apa patternnya, polanya? Dan ini juga terpikir saya untuk di reconsider your research question number 3 rather than what's the function. Kayaknya function hanya untuk menjawab daripada teori, daripada analisis Bapak, temuan daripada research question number 1. Tapi itu ya hanya sekedar pertimbangan. Jadi daripada what's the function, saya berpikir itu what's the realization. Ya. Meaning that how are the code switchings realized ya in the Burgex song. Nah, direalisasikan seperti apa? Karena kan Bapak ada temukan, ada dia hanya bentuk kata, ada bentuk frasa, bahkan ada yang bahasa Arab ya. Iya, Pak Rahmat. Seperti itu. Sehingga nanti nampaklah polanya seperti apa. Kalau yang bahasa Indonesia, yang bahasa Arab dan bahasa lain, berapa persentasenya? Nah, sehingga Bapak bisa ngambil kesimpulan dari sana. Tapi itu pertimbangan ya, atau itu perlu mau ditambahkan. Nah, termasuk including reasons found in the data songs. Nah, reason. Sudah ditanya Pak Wayan yang akan saya tanyakan juga. Pasti ini Bapak akan menanyakan penulisnya. Nah, seharusnya memang yang Bapak temukan di tipe-tipenya atau kategoris, and then udah Bapak list dari the most to the least, maka Bapak akan tanyakan sama penulisnya Pak Mansur tadi itu. Kenapa ya banyak menggunakan kata-kata seperti ini? Mengapa yang ini sedikit? Nah, jadi tidak jawabannya mutlak dari teori, tapi dari si penulis lagu sendiri. I believe that he has his own reasons why he could switch, ya, the songs. Ya, Pak Rahmat. Okay.
And then related to the novelty. Nah, novelty itu bagi saya bukan di akhir, tapi harus dinyatakan juga di awal, Pak, di background. Nah, dari situ, on the basis of the relevant studies gap, ya, research gap, di situ yang Bapak nyatakan, Bapak, apa keunikannya, the uniqueness of your data. Nah, sehingga Pak Afif bisa menyatakan keunikannya itu adalah karena ini ada ini yang memungkinkan will be new findings that showing novelty of the research or the study because it different, ya, it's different from the previous studies. Nah, dari aspek apanya? Nah, itu seharusnya Bapak sudah teliti dari awal menunjukkan keunikan daripada previous preliminary study. Nah, itu data preliminary study yang unik-unik tadi itu Bapak munculkan. Nah, mungkin akan ditemukan lagi banyak hal gitu, ya. Nah, sehingga nanti akan menunjukkan potential new findings from the uniqueness. Itu dia. And then yang sama dengan Prof. Amrin tadi ya, specify others. Nah, yang di table tak bernomor di finding tadi harusnya ada nomor tabelnya. 4 berapa dia kalau mau dibuat. Nah, itu memang Bapak harus you must state the frequencies and the percentage of each code switch found, and specifically the others. How many others type of code switching actually found? 2, 3, 10. Nah, Bapak harus tunjukkan dan support with the specific data. That is why I said that you need to state them in the table before you analyze them, not after the analysis. Ya, Pak? Iya, Pak Rahmat. Nah, kasih contohnya juga. And then the next one, masih berkaitan dengan tabel yang belum bernomor tadi, yang ada others code switching tadi. How will you, ya, or the frequency of the code switching found be summarized to reflect the whole song study. Nah, dari temuan-temuan tadi, bagaimana Bapak bisa menyimpulkannya? Sehingga itu bisa merefleksikan, this is it in the Bergak song, in that volume, ya, di volume lagu-lagu yang dianalisis. Nah, and ya, then, ya, yang berikutnya tadi yang saya katakan, sudah disebutkan tadi, you need to specify the language of the code switching use that you found in the song, whether it is Indonesian, Arabic, or whatever language. Nah, kemudian tentukan percentage of each of the song, sehingga nanti totalinya bisa merefleksikan, oh, the number is this, the percentage is this, and there are several languages used, yeah, for the code switch in the songs. Yeah, in the discussion, make sure that Bapak sudah, you need to discuss it for both theories and the relevant studies yang tadi saya katakan, memastikan lagi ya. Iya, Pak Rahmat. Mengapa sama, mengapa beda, deskripsikanlah Pak. That is actually your own words discussion ini. Makanya in the discussion session, there must be actually elaboration to show at last or at the beginning, this is the novelty.
This is the new finding compared to the theories and also the relevant studies. Ya, Pak Rahmat. Okay. Yeah, make sure that the conclusion should refer to the findings that refers back to the research question. Kalau ada 3 research question, ada 3 jenis findings, tapi di dalam findings itu mungkin ada anak-anak temuannya. Demikian juga in the conclusion. Harus juga 3 terkait dengan research question tadi. Nah, itu mungkin bisa disarankan kepada siapa saja. Termasuk suggestions. Suggestionnya itu juga 3 yang merefer to the conclusions in addition to your limitation. Oke, Pak Afifuddin? Ya, Pak Rahmat. Is that clear? Ya, Pak Rahmat. Ya, nanti bisa juga dimintakan kepada Bu Ovi catatannya kalau memang belum begitu jelas. Okay, I think that's all from me to make the improvement of Pak Afifuddin's dissertation, particularly related to the data analysis and the data itself. Ya, saya setuju tadi sedikit ya, setuju. Sama dengan Pak Wayan tadi. Kok pertanyaan number 3 itu ke orang lain? Kaitannya kemana? Karena kayaknya Bapak tidak butuh informan. Kalau informan itu memperkuat hasil interview Bapak kepada source of data. Mungkin dia memang pakarnya, Pak ini bahasa ini memang maksudnya untuk apa, tujuannya oh sama ternyata dengan yang dikatakan oleh si narasumber dan Bapak kaitkan ke teori. Nah, tapi kalau yang ini kok kepada orang lain lagi, itu perlu dipertimbangkan. Makanya riset question number 3 saya sarankan perlu dipertimbangkan apakah mungkin diubah menjadi realisasi. How are the code switch used atau realized? Tapi ya silakan. Apakah itu mau dijadikan bahan pertimbangan atau bagaimana? Okay, I think that's all from me, Prof. Minda. Thank you very much. Anyway, good luck, Pak Afif. Yeah, thank you very much, Pak Rahmat Hussein. Dealing with this question number 3. Sorry. The reasons, right? Or did I miss the part? Is it the reasons? Number 3, to make sure that the finding discussed with the theories and the relevant studies. Yeah. Okay. So Okay. Yeah. So similar suggestions from Pak Dr. Rahmat Hussein and from Prof. Wayan, right? Right. Yeah. Okay. And then there are also some suggestion, which is that you need to, everybody can just use code switching, right? But what is so unique in the Berge song? So if you found the uniqueness and you put it in the preliminary data in your background, that it will be potential to be used as the findings, right? That's it, the point. Yeah, the very important point from Pak Rahmat as well. And then number 2, the percentage, also this is very similar to what Prof. Wayan has just said. And then if you put the percentage of each type of code switching and also the percentage of the language is used, and then it will also be potential to use as the new findings if you can summarize this in a better way. Yeah, okay. Thank you very much, Pak Rahmat. And because of the internet connection, which is very disturbing during your proposal seminar, we do really hope to get the notes from every reviewers, so Pak Afif can revise systematically the parts that he needs to revise before the ujian tertutup. Yeah, we do hope
we can get the notes from Pak Rahmat and also Pak Prof. Wayan. Okay, and since Prof. Amrin Saragi has already in the Zoom, would you like to continue your questions, Prof? You have a parking area. Can you hear my voice? Hello? Nggak bisa dengar? Yeah, we can hear you. I'm not very sure if Pak Afif can hear you. Pak Afif, Okay. can you answer Pak Amrin's question? Can you hear him? Apit, can you hear me? Am I audible over there, Apit? Bisa dengar, Pak Apit? Kita berada pada batasan-batasan tertentu ini. We are under limitations, okay? Okay. Can you hear my voice, Apit? Yeah. Okay. Yes, Prof. The one that I would like to suggest for your new finding or novelty is that code switching is normally influenced by interactions between the speakers. But one new thing that looming to me from your research is the effect of the third party, ya. Jadi itu yang menarik perhatian saya dari temuan ini, munculnya code switching selama ini kita kenal adalah akibat dari interaksi dua belah pihak, pembicara dan lawan bicara. Secara umum itulah yang terjadi pada teori-teori sebelumnya. Nah, temuan Anda memberikan gambaran sedikit yang berbeda, yakni pengaruh orang ketiga, third party, yang memicu terjadinya code switching, yakni industri musik itu sendiri. Nah, Anda menampilkan 3 bahasa. 3 atau 4, Apip, code switching itu? Ya, Prof. Ya, Prof. How many languages are involved? 3 languages. 3, Prof. Ya, 3. Achinese, 3. bahasa Indonesia, and Bahasa Inggris, English. sedikit bahasa Inggris, Ya. dan sedikit bahasa Arab. Okay, bahasa Indonesia and bahasa Aceh, ya, or Achinese. Is there any Arabic? Yes, Prof. Yes, a bit Arabic. Partly, yeah. So we have 4 languages involved in this switching. Saya Now, nggak bisa ini. this switching is motivated normally motivated by 2 sides. One is from the speaker and another one from the listeners. But in your case, there is another factors, which is music's industry and social context. Ya, dalam itu yang looming dari penelitian Anda yang baru sebetulnya, khusus untuk disertasi ini, bahwa code switching itu mungkin di role atau peran atau di penyebab, tetapi kelihatannya saya tidak begitu yakin dari sisi mana ini, apakah dari segi penyanyinya, musik itu sendiri. Tentu ada 3 parties ini sekarang yang dilibatkan. 1, penyanyinya sendiri, 2, pendengar musik atau peminat musik bergek itu sendiri, dan yang satu lagi industri musik, ya, industri music industry, ya, rekaman atau apapun namanya itu, atau yang menyiarkan lagu itu sendiri. Jadi ada 3 hal sekarang ini yang terlibat. Jadi ini sesuatu yang baru.
code switching itu dipicu oleh tiga hal ini. Mana yang lebih berat? Mungkin lebih berat pada penyanyinya, mungkin lebih berat kepada musik industri. Tapi dalam kondisi ini, karena ini post Aceh konflik ya, di akhir konflik Aceh, ya. Jadi ini menarik sekali bahwa code switching itu di satu sisi memicu identitas Aceh, tetapi pada saat yang sama juga memaksa identitas keindonesiaan. Okay? Di satu sisi lain lagi memicu keglobalisasian. Ya, jadi ada tiga faktor itu yang dari temuan-temuan Anda itu yang belum terumuskan. Tapi saya pikir itulah yang perlu Anda rumuskan, bahwa mungkin industri musik atau penyanyi itu sendiri memaksakan saya seorang nasionalis. Masuklah bahasa Indonesia. Tapi saya orang Aceh asli, oke? Masuklah bahasa Aceh. Saya juga bersifat global, masuklah bahasa Inggris. Jadi yang tiga ini berperan di situ. Ya, itu yang menarik sekali, yang saya pikir belum ada dalam teori sebelumnya. Dalam teori sebelumnya hanya antara yang berbicara dan lawan bicaranya, dua sisi. Ini muncul orang ketiga, industri musik atau masyarakat Aceh dan lain sebagainya menjadi pertimbangan. Jadi ini sesuatu yang baru, saya pikir yang perlu diurai lebih spesifik di dalam penelitian Anda. Okay? In your research. Baik, Prof. Tiga itu nampak. Apakah Anda menyadarinya atau tidak menyadarinya? Saya tidak tahu, tapi tanda-tanda ke arah itu sudah ada. Apakah dia masuk ke dalam role of the code switching atau reason pada code switching? Di diagram Anda halaman berapa? Halaman 66 ya. Saya di luar ini tidak bisa masuk ke dalam. Kalau ke dalam tewas semua. Ini saya di dekat parkir mobil ini untuk bisa berbicara. Jadi tiga itu yang sesuatu yang menarik ya, yang menarik sekali. Saya ulang sekali lagi, ada tiga faktor yang terlibat di dalam penelitian Anda ini. Penyanyi itu sendiri, singer, tentu pendengar, lawan bicara itu yang tidak nampak. Dan satu lagi industri musik. Industri musik. Mungkin ada interaksi antara dia dan industri musik yang menyebarkan itu, maka itu yang memicu munculnya code switching. Jadi ada tiga parties, ya, tiga parties. Ya, itu yang memicu terjadinya code switching. Untuk menandai identitas Aceh, musiknya bahasa Aceh. Untuk menandai nasionalisme, muncul code switching bahasa Indonesia. Untuk menandai keglobalan, muncul bahasa Inggris. Mungkin juga bahasa Arab untuk menunjukkan identitas Islam. Jadi empat faktor ini terdapat di dalam itu. Itu yang perlu Anda angkat ke permukaan sebagai temuan baru yang pada teori sebelumnya belum ada. Apakah Gampes, apakah yang lain-lain itu, Labo dan lain sebagainya. Belum memunculkan yang belum nampak pada saat itu. Hanya ada dua parti. Tapi sekarang sudah ada 3 atau 4 parti. Jadi sekali lagi, identitas Aceh, identitas nasional, identitas keislaman, dan identitas global. Keempat itu. Itu yang memicunya. Okay? I think that's the most important, my advice. Okay. Right. Do you have any questions? Ada pertanyaan? Apip? Saya pikir tidak ada pertanyaan, Prof. Terima kasih banyak, Pak. Yeah, okay. That's all. Is there anything that you would like to convey or to say, Professor Sriminda? Oh, okay, Professor Marcy, would you like to say something? Yeah, I just want to remind thank you, Professor Amran Sarakat, MBA PhD. Pak Afif, I have written down everything that you get from the reviewers. Yeah, 3 reviewers. I've written down in the suggestion paper. So I can give you, I will give you to after finish presentation the
Thank you. For you, because you have in this stage, result dissertation examination. Okay, thank you. Finish. Yeah, Prof, I finished because I had it down in. Professor Masuk, you finished already. And now, Professor Sliminda, Yeah. would you like to say something else? Yes, Prof. Yeah. When Pak Afif answers question number 2, it's already gave us some insights on how this post-era conflict affect the people, and in his answer to this research question on page 93, for example, until which uses the interview to get the reasons. I think there are some potential things that we can show. Like, for example, I changed the scope so that my songs would be known as different from other Chinese songs. Okay. As soon as there is a scope for Chinese people who hear it really easily remember that there was a song I composed. Okay, this is like individual interest or whatever we say, and then it is entertaining for the listeners. It's easy on the ears. Okay, this is the quality of the song, which is entertaining, easy to remember, and also one more thing, at least because my songs are associated, my songs can not only be enjoyed by Chinese people, but also everyone in Indonesia and LA. So since that globalization and things like that, but they also, I just make sound unique and funny, which is another topic. But then there is one very important thing to highlight here, which Prof. Amri has already stated. I don't know how to provide this as the main issue here. Like when he says that, so it can entertain the listeners, forgetting about how much the conflict. I think from the beginning, you come to me, you start talking about how this song, respond to the trauma experienced by people. So this is like entertaining, making people forget about the trauma and things like that. And I
you. So that's all from me, Prof. Amrin Saragi. Hopefully I can work on this. Thank you very much. Right. Thank you very much for that, Joinda. Now coming the end of this session, and get dulu semua bahwa dalam kebersamaan dalam saya harus acara ini secara resmi dalam kondisi terbatas komunikasi yang baik. Saya akan mendatangkan hasilnya setelah menerima nilai dan saran perbaikan dari member atau universitasnya mengikuti sidang ini. Seminar hasil disertasi dari mahasiswa nama Abdudin NIM 821961665 program studi S3 dengan Keterampilan Bahasa Inggris. Judul disertasi Code Switching in Indigenous Songs telah dilaksanakan pada hari ini Rabu 7 Agustus 2024 dari pukul 9 sampai dengan 11:08 waktu Indonesia Barat, dan dengan nilai 86 A. Dengan demikian, Saudara Abidudin layak meneruskan dan akan tetapi masih perlu melakukan perbaikan dengan bimbingan komisi pembimbing berdasarkan masukan pada seminar hasil. Selanjutnya, atas persetujuan komisi pembimbing mengikuti ujian tahap pertama tertutup dengan catatan tanpa diseminarkan lagi. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Medan 7 Agustus 2024 atas nama pimpinan sidang Dr. Dennis Semiawan, saya Amrin Saragi. Terima kasih, dan dengan demikian sidang pada hari ini sidang hasil penelitian yang disertasi saya tutup dengan resmi dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ini kita tutup. Terima kasih atas perhatian kita semua. Thank you very much for your attention and for your cooperation and participation in this forum. Thank you Selamat very much, Prof. Amrin. Abdudin. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. semuanya. Pastikan Kondisi revisinya. kita